Всем привет! Мы снова с вами встречаемся сегодня, чтобы продолжить прохождение нового события «Дыхание, анемонии». Так, на чем мы остановились? У нас появились всякие прикольные штуки, дополнительные квесты. Можем начать с них. Цветочная погонь. Найдите Плауэна у боковых ворот Манштата. Пойдем туда. Сейчас только проверю наш чатик. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. Так, поехали. Тут же поговорите с Лиз. Поговорите со всеми. Фестиваль в самом разгаре. Начнем с Плауэна. Ух ты, какие штуки у него тут лежат. Карта. Ага. Так. Может ли гильдия справиться с таким объемом работы? Кажется, он не озвучен. Не знаю, если у меня какой-то глюк. Читаю. Извини, я задумалась о делах гильдии, не заметил тебя. Ты прибыла в Манштат на праздник ветряных цветов. Ты как раз вовремя, гильдия только что придумала небольшую забаву. Все повеселятся, гарантированно получат награды. Ну что, заинтересовал тебя? Хочешь попробовать? Позволь рассказать об этой игре. Создатель называет ее «Цветочные шахматы». Он сказал, что его вдохновили распустившиеся лепестки, гонимые ветром. Игра призвана отразить романтику погони за лепестками цветов. Интересно. Ну, автор игры Бард, поэтому у него это как его воображение. По сути, во время игры эту разновидность шахмат нужно собрать как можно больше шаров анемонии на шахматной доске. Случайно не Венти придумали. В процессе участникам предстоит преодолевать различные препятствия. Инструменты будут помогать в этом. Он даже написал целое руководство по этому событию, с которым ты сможешь ознакомиться позже. Если тебе любопытно, можешь принять участие. Все участники гарантированно получат призы. Конечно, я хочу призы. В испытании «Цветочная погоня» вам предстоит непрерывно собирать шары анемонии. Чтобы получить очки, когда вы соберете определенное количество шаров анемонии, откроется следующая область. В последней области после сбора указанного количества шаров анемонии появится венок погони. Прикоснитесь к нему, чтобы завершить испытание. В области испытания вас будут преследовать псевдошары. Ого! Которых необходимо избегать. Если такой шар настигнет вас, вы потеряете одно очко погони и вернетесь на исходную позицию в этой области. Какую-то игру напоминает. Пакман, кажется, да? Шары анемонии и псевдошары отображаются на миникарте в левом верхнем углу экрана. Размеры порт миникарты можно настроить. Находясь в одиночном режиме, вы можете присоединиться к совместному испытанию с помощью подбора. Если вы уже в совместном режиме, то можете пригласить другого игрока из вашего отряда, чтобы пройти испытание вместе. Класс. Так, хочу. Так, одиночный режим. Поехали. Так, собирайте благословление шторма, чтобы зарядить навык удалитель фантомов. После использования удалителя фантомов вы уничтожите все псевдошары, к которым прикоснетесь в течение 7 секунд. Ты. Когда вы подберете благословление шторма, ваш радиус сбора шаров анемонии увеличится на 10 секунд. Так. Ух ты.
Комната. Так. Ух ты. Шарики собирать. Take it easy. Так, он не особо меня преследует, он просто по какому-то своему маршруту плывет. Есть. Так. И Лайн так бодро цокает. Ой. Хватай его и беги. Беги, беги. Скорее. Здорово. Так, эта штука должна что делать? Во. Скорее, 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 скорее. Ух, успела. Take it easy. Все шарики надо собрать. Вау. Это что такое? Так, эта штука мне не Take it понравилась. easy. Вот перенесло. О, нет. Нет. Ах, ё-моё. Блин. Тут шар наткнулась. Нет, 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 нет. Так. Где тут следующая зона? Take it easy. Мне нравится эта комнатка, она довольно-таки миленькая, дополнительно шарами. Нет, 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 нет. Take it easy. Так. Появился венок погони. Что это? Какой венок погони? Можно уйти. Но я... Блин! Как неожиданно он появился из угла. Они побыстрее летают. Беги, 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 скорее, скорее. Беги скорее. Нет, нет, господи, блин. Опять меня поймали. Так. Смотрим. Отлично, какой-то... Еще и меч какой-то дали камушком. Угу, что не все открыли. Так, ну мы это посмотрели, мы к этому еще вернемся. Лиз. Приветствую, добро пожаловать на праздник ветряных цветов. Вы как раз вовремя. Мы подготовили игру под названием «Песни ветров». В этой игре вы сможете сыграть несколько прекрасных мелодий, прямо как манштатские барды.
У меня точно получится. Не волнуйтесь, эта игра прошла тестирование. Даже человек с нулевыми знаниями в музыкальных инструментах сможет сыграть что-то, что не будет звучать совсем уж плохо. Пожалуйста, верьте мне, верьте в рыцарей Орда Фавониус. Если вы будете стараться не отставать от темпа и ритма, вы сможете с легкостью сыграть мелодию. Думайте о ветре вокруг вас и прекрасной мелодии, которую хотите сыграть, и все тревоги рассеются. В таком случае, полагаю, барды весьма беззаботны. Я бы не сказала, как минимум они беспокоятся о том, смогут ли их песни тронуть людей настолько, чтобы они выложили немного мора. Что касается вас, просто играйте в свое удовольствие. Забудьте о том, что я только что сказала. Вам понятна суть игры? Не стесняйтесь, если хотите попробовать. Вы можете сыграть представленные мелодии на своих инструментах. Если у вас нет инструментов, мы можем одолжить. Не хочу хвастаться, но у нас их довольно много, и каждый родитель отличается от остальных. Какой инструмент вы хотите использовать первыми? Цитру хочу попробовать. Значит, таков ваш выбор. Я должна упомянуть еще кое-что. Пожалуйста, подождите минутку, мне нужно свериться с записями. Так. Так, что? О, да. Чтобы каждый участник мог играть красивые мелодии, мы предусмотрели этап настройки инструментов. Проще говоря, мы поможем вам настроить инструмент так, чтобы он приобрел наилучшее звучание. Не волнуйтесь, это просто сначала нужно... Что нужно? Ой. Ага. Так, ладно. Все готово, ваш инструмент настроен, музыкальные партитуры готовы. Вы можете начать в любое время, если хотите, разумеется. Поехали. Так. Ой, класс. Схожий фестиваль у нас... Схожие задания у нас были на фестивале Ратакита. Разные мелодии с каждым персонажем. Прелесть. Ты... Калеи, Тигнари и Венти пока закрыты. Через один день откроются. Ну, попробуем. Настройка. Интерфейс. Громкость. Почему громкость на нуле? А, звук кнопки. Да, звук кнопки, наверное, мне нужен. Так, давайте попробуем. Обычно. Во время вашего выступления на экране будут появляться разные ноты. Когда нота коснется линии ввода, нажмите соответствующую кнопку, чтобы заработать очки. Количество набранных очков будет зависеть от точности нажатия. Так, длинные ноты отображаются в виде длинных световых полос. Кнопку держать зажатой надо. Так, ну, где все? Так, ну.
Божественно. Ух ты. Ну ладно, это было самый легкий. Неплохо, неплохо. Так. Это достаточно нежно получить. Давайте сразу на экспертном уровне. Ух. А, зря. Зря. Сейчас будет люто. Блин. Ай. Жесть. Ну, это было так себе. Нежно, благозвучно. Так. Ну, совсем. Надо потренировать. Помучить чуть-чуть. А. Эх. Так, нежно, ну, отлично. На нежное кое-как это добила.
Эх. Ну, нежно, отлично. Готово. Где-то, если я потренируюсь, я смогу лучше, я знаю. Так, следующий у нас Фасбен. Путешественница, постой! А, ты проводишь какое-то мероприятие? Мероприятие? Нет. У меня нет ни сил, ни способностей для этого. Я просто человек, увлекающийся фотосъемкой. Я даже попросил кое-кого достать мне фотокамеру. С ее помощью я сделал очень много снимков. Но гильдии, похоже, очень понравятся снимки. Сайрус даже сказал, что мы можем оформить их в книгу, раздавать как сувениры. И вот наступил праздник ветряных цветов. Сайрус попросил меня походить по Манштату и сделать снимки, связанные с этим праздником. Он хочет объединить их в памятную серию, чтобы сделать сувениры для искателей приключений из гильдии, но Манштат большой, и мест для съемки в нем много, а я один-одинешенек, другие искатели приключений ушли по своим делам, и у них не будет времени помочь мне. Я знаю, что праздник ветряных цветов не самое подходящее время, чтобы просить других о помощи, но, пожалуйста, я слышал, что ты мастерски владеешь фотокамерой, умоляю тебя, помоги. Интересно, кто рассказал тебе об этом? Я услышала это от других искателей приключений с гильдии, по правде говоря, среди нас довольно много ценителей фотосъемки. Мы даже подумывали о создании клуба любителей фотосъемки, но не уверена, что Сайрус одобрит это. В общем, позволь мне официально попросить тебя помочь мне обойти Манштат и сделать снимки с помощью фотокамеры. Ах да, предлагаю использовать мою, я регулярно ухаживаю за ней, так что она работает безотказно. Ведь чтобы получить хорошие снимки, нужна хорошая фотокамера, не так ли? Я рассчитываю на тебя, все снимки должны быть связаны с праздниками ветряных цветов. В остальном ограничений по содержанию нет. О вознаграждении можешь не беспокоиться, буду следовать обычным правилам гильдии. Бесплатно ты работать не будешь, а мне нужно рассортировать фотографии. Класс. Так, есть задание все-таки какое-то. Уже открыто, хорошо. Во-первых, конечно, это фотография у главных ворот Манштата. Не забудь сделать фотографию у ворот и держать точку съемки в кадре, букеты, ковры, цветочные террасы. Фотографируй все по чести. Угу. На снимке должен быть персонаж. 8 до 7. Так, ну, во-первых, экипируем взятую Фасбена фотокамеру. Во-вторых, нам надо все-таки кого-то манштатских Navigating the world is a whole lot. персонажей. Так. Вот. На этапе настройки параметров необходимо выбрать настройки фотокамеры, задать позицию и ракурс. Учтите, что точки съемки должны находиться в кадре. За подтверждением настроек следует этап фотографии. Так, ладно, разберемся. Да что-то тут опять все какое-то. Так. Угу. Так. Засчитали, отлично. Следующий. Счастливого праздника ветряных цветов. Во время праздника ветряных цветов на площади наверняка будет не протолкнуться, но если мы не сфотографируем собравшихся, мы можем лишиться чего-то важного. Наверное, это и называется праздничной атмосферой. Ага. Так, ты мне что залезть?
Статую будет надо. Ладно, сейчас разберемся. Take it easy. Yeah. Ух ты, здесь тоже, конечно же, все украшено. Ой. Так, спокойно, спокойно, нервничать. Так. Готово. Сидровое озеро. Что, хочешь нас сфотографировать? Я не думаю, что это так необходимо. Я плохо получаюсь на фотографиях. Сделай фотолист, например, или плавано. Но если хочешь сфотографировать именно меня, тогда я сначала подберу позу, хорошо? Так, в кадре должна быть одна точка. Персонаж элементальный навык использует. Манштадт. Значит, нам нужно вернуться к месту проведения фестиваля. Absorption test. Отлично. Вот это мне больше нравится. Так. Награды, скорей. Продолжение банкета. Я думаю, мы к этому вернемся попозже. Давайте пойдем по ветке квеста. Через 2 дня с 8 до 12. Today's the day. Let's go meet up with Sucrose. Sucrose, we're here! Oh, Traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. Ah, and Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done.
Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Так, понятненько. Как у тебя продвигается дело? Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. А. Ну, допустим, звучит разумненько. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was a flower that is not of this world. Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. Ты тоже эксперт, Сахароза. Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? You really think so? Oh, but what about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. All right, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. О, классное предположение. Может, это астролог? Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely count. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? Что? Он-то почему? Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor, and an exceptional pathfinder. He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way, and would be very good at helping others find theirs. Cool! Another one for our list! Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else? Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure, let's all go. Так. Где же ты, Калеем? Вот она. Hi, Kale. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Она так испугалась. Sucrose! I was preparing some stuff.
Is it time already? Oh no, I'm sorry. Похоже, Кайлей заворачивала подарки и теперь судорожно пытается их спрятать. Интересно, для кого они? Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. Anyone spring to mind? Делюк. You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. Ах да, его тайная личность, полуночный герой. Если кто-то об этом спрашивает, ему приходится все отрицать. В этом смысле у него сложные отношения с правдой. Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. Все время врет. I can't help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Может быть, Лиза? Is there anyone else we're missing? Acting Grandmaster Jean? Да, She точно. has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. Also, she sometimes makes up stories to get Clee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you... White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. Пророчество строгое. No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Да, Барбара же еще. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, a little scary and not very sociable. Как ты составила о ней такое мнение? She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh? Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't lie to save his life. Может быть, не соврет? I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. Ух ты, а вот и история любви. Я ждала. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun,
has a great personality, and is very, very good looking. Прекрасно, но не дает никакой информации. Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windbloom Festival. Прелесть какая. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah! I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of thing exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line? Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? Не все, но ты права. When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. Oh, Do I count? of course you do. I'll put you on the list. А как насчет тебя, Сахароза? I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. Alright then, Klee makes the shortlist. Well, that should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? It seems like a lot of people. It is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our search more effective. Okie dokie. Also, I thought of a method of gathering feedback. No problem. We can do that. You and the Traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Kale. Capable Kale and sensible Sucrose. Sounds like a winning combination. Okay. I promise I'll help. Capable Kale. Yeah, I got this. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Off we go. Так, ну, нам понятно сама идея. Пойдем теперь всех расспрашивать. I plan on starting from the person with the most defined stronghold. So, let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an, interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. How about layer? О, так я буду за Калея и Сахарозу. Интересно. Here we are, Lisa's lair. Oh no, that was a bad word choice. And now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? Где же Лиза? Куда она делает? Ага. Так, ребята подошли. Sucrose. Kale. What are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. Ага. Шуточка опять от Сайна. Oh, please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it?
She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Ух ты. Лиза была старшей соученицей. Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Более дерзко. Yes, I'd noticed that too. Да ладно. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes, we came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies.
But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Let's not go down this rabbit hole, please. In terms of age, I'm the eldest, of course. Huh. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. Ага, теперь мы. Guess we'll leave Kale and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. О, вот они стоят. Мика, Лиза, Беннет, Рейзер, все здесь. Nice! Just as we hoped! There's a load of people here. Huh? Even Lisa's here. Какая встреча! Hey there, Traveler and Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. Мика, мы с ним уже познакомились, кстати, на каком-то одном тоже, по-моему, событии. Привет, Мика, рада новой встрече. I look forward to working with you. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. Привет, привет, спасибо, спасибо. Как дела, как настроение? Ранг у меня 58-й.
A meticulous and Кажется. efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. Чашечка кофе с Лизой. Фу, чая. Кофе. Почему я думаю о кофе? Было бы неплохо, короче, с Лизой попить чайку. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. О, 35-й ранг. Ты в самом начале приключений. Тебе тоже желаю удачи и в жизни, и в игре. У тебя столько всего впереди еще в геншине. Удачных круток, да. Спасибо. Так. Отыщите людей, которые связаны с пророчеством. Вот я вижу, кто-то там. Эмбер, Ноэль, Кли, Соло, кажется. Oh, it's our lucky day. There are several people over there. Amber? Wow, and Eula's with her too. Oh, it's Sucrose! And Klee also spies. The girl with the long scarf. Kale, we were just talking about you. Ah, right, I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name— Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Рыцарь Искорка, да. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. А, то есть они просто встретились поболтать и типа в патруле работают. Молодцы. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yup. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Разболтала все. Sorry, At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Sucrose has given me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime.
There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains and will end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah, so, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Разошлись в разные стороны, пошли своим делам. В общем, в патруль Калея с Сахароз не Are захотели. you okay, Kale? Я в их месте тоже. Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever's bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day, I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. Как же я ее понимаю. Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? Девушка останавливается в уже описанном месте. Поднимается легкий ветерок, и Калея рассказывает историю своей жизни с детства до недавнего выздоровления от Элиазара. I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. And, I mean... You've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do.
All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh, I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? Облако похоже на пробирку. I don't think so. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your tetra... what? 2 of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Kale needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Kale needs someone that's just not the same old me. Эмбер такая понимающая вообще девчонка, оказывается, у нас тут. Я просто вспоминаю первое начало их квеста, вот это событие, когда Схароза, Калея встретила Эмбер. Она ее как-то так вроде радостно встретила, но она постоянно отникилась от прогулок с ней, от встреч. Эмбер ее звала. Я же думала, как же Эмбер не обидится на такое, но оказывается, она такая понимающая девушка. Здорово. Молодцы. Так, а нам тут холодные ветра веют. Paimon hopes we find someone we need here. А кто нам вообще остался? Help! I beg you, please don't let Тимей. Тимей, точно. И Розария. Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Вот и что его туда занесло, на самый утес, что он там собирал. Yes, and we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Точно, еще же Мона была. Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. Привет, с праздником ветряных цветов. Я сейчас заметила, что у Розарии такой отличающийся цвет лица. Вот Мона такая розовощекая,
розарий какой-то такой оттенок. Бордовый, лиловый, сиреневый. Странно. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? I see. So all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. Все и так уже знают. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Мне кажется, было бы интересно узнать, кто она. Oh, you saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. All right, then let's head back for now and meet up with everyone else. Пока, Тимей, будь осторожен. Will do. This is all so embarrassing. Thank you both. А вот и почтовый ящик. Ух ты, какой. We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of.
Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Hey, traveler, you wanna get dinner? Your treat. Ладно, кажется, мне нужно покормить Паймон. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Так, кто же это нас подслушивает? Кто эта таинственная девушка? Sounds like a plan. Интересно, что я не узнаю. Кто же это? Paimon will have this one, and this one, ooh, and this one. Ха-ха-ха. Чё, услышишь, это море льется из моего кошелька. Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Да неужели? Так, хорошо. После этого замечания Паймон вы знаете, что очень сильно проголодались. Вы с Паймон жадностью набрасываетесь на еду. Ooh, Paimon is super full. После такой вкусной еды очень приятно просто расслабиться и полюбоваться Is окрестностями. everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Кажется, я вспоминаю эту парочку из встреч на Эль. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? Oh, Tone Deaf Bard! Are you here for some food as well? Венти пришел заказать тебе что-нибудь. Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come... What kind of good news? Behold! Это бумажная карта и что-то вроде заклинания на What ней. is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. Понятно. Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Ого, что за экспресс-курс любовной поэзии? Я бы с удовольствием. Венти, Oh, чудик. you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Венти преподает поэзию. Anyway, see you later. Записываюсь к Венти на курс. He always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind. А вот Could она, I chat with you for a moment? подозрительная девушка. Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Так, она снежный? Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Mind if I buy you a drink? Я сегодня пью, но спасибо за предложение. Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place.
I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Интересно, не жарко в таком пальто. Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? Тебя тоже интересует пророчество? Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. Прелесть. We think so too. So, about the prophecy. Ладно. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. Подозрительно. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. Так, Розария, кажется. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Подозрительная девушка. Отлично, вторая часть. Небесное блаженство. Так. Глянем записку от Венти. Тантупала. Куда? Просто не дают посмотреть. Друзья обещали дать подсказки и новые идеи для решения загадки. Вы с нетерпением ждете назначенного времени, чтобы встретиться с Харозой и обсудить все, что вам удалось узнать. Пойдемте обсудим. Следующего дня. Утро следующего дня. It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench. Hey, we're here! Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Проверьте доску подсказок и прочитайте письмо. Так. Доска подсказок. Прочитать письма о цветке не от мира сего. Так. Ох, тут будет писем. Тигнари, что написал. После нашего недавнего разговора я внимательно изучил формулировку пророчества.
термине «цветок не от мира сего» слышится противоречие. Только подумайте, если цветок не от мира сего, то его увидеть нельзя. Если его можно увидеть, то он не подходит под описание пророчества. Поэтому я считаю, что ответом на загадку не обязательно должно быть реальное растение. Но должен заметить со всем уважением, что придумавший эту загадку, возможно, не знает всех растений в мире. И я бы сказал, что никто не смеет утверждать, что знает все. С этой точки зрения вы могли бы подумать о каких-то редких растениях. Альбедо. Вряд ли цветком не от мира сего может считаться существующий вид или искусственно выведенный гибрид. Учитывая это, я считаю, что мы должны мыслить нестандартно. Проанализировав все, что я узнал за эти годы, я сделал вывод. У Захарозы также есть некоторые догадки, которыми она со мной поделилась. На данный момент, когда я пишу письмо, она еще не определилась с ответом. Поэтому я не буду раскрывать свои выводы прямо сейчас. Можем подробно обсудить его при встрече. Я надеюсь, что все остальные тоже принесут свои варианты. До скорой встречи, Альбедо. Так, кажется, Сигнарь не до конца прочитала. Ага, да-да-да, блин. Так, письмо Тигнария прочитал не до конца. С этой точки зрения вы могли бы подумать о каких-то редких растениях, как о потенциальных кандидатах на ответ. Список редких растений прилагается. Я добавил краткое описание каждой записи. Надеюсь, что один из них является ответом. Желаю удачи, Тигнария. Ахароза. Странно опускать письмо в почтовый ящик собственного изготовления, но у меня и правда есть свой ответ. Сначала я подумала, что цветок, созданный с помощью алхимии, будет не от мира сего, но, как сказано в пророчестве, но поразмыслив еще немного, я поняла, что под описание больше подойдет не искусственно созданное растение, а имеющий форму цветка механизм из алхимических составляющих. Вот мой вывод. Это часы в форме цветка. Длинная жизнь проносится мимо часов, оставляя за собой трепещущие лепестки, проходящие годы ворошат листья, подталкивая стрелу времени вперед. Сахароза. Другие письма. О проводнике, что с пути не собьется. Мона что нам написала? Каждый в этом мире порой может заблудиться, но хранящий в сердце неугасимое желание помогать людям и направлять их на верный путь может стать кораблем, чье странствие среди волн не кончится никогда. Я еще не делаю предсказаний на этот счет, но у меня есть предчувствие, что я вместе со всеми засвидетельствую истину, стоящую за пророчеством. Посему, пожалуйста, позовите, когда придет время, я обязательно помогу. Мона. Беннет. Я долго думал об этом, на самом деле, до того, как вы пришли ко мне, я представить не мог, что буду играть в этом какую-то роль. Но, как вы все знаете, я, вероятно, не гожусь на то, чтобы направлять других, я не очень силен, и все еще пытаюсь улучшить свои отношения с этим миром. Если спросите, кто может стать подспорьем в вашем деле, то я отвечу моя приятельница Фишель, ее подруга-астролог Мона. Многое знают и смелы по натуре, надеюсь, они вам помогут. Таков мой ответ, желаю удачи, Беннет. Эмбер. Проводник — слишком громкий титул. Мне куда больше по душе быть другом для каждого из вас. Я хороший собеседник и буду рада выслушать любого, кто почувствует себя в растерянности. Если использовать аналогию, я как факел ночи, который будет освещать путь, пока не угаснет. То, что написано ниже, не предназначено для Калеи. Если ты это читаешь, то немедленно отвернись. В последнее время я беспокоюсь о Калее. Она отправилась в болезни, но выглядит не очень бодро. Кажется, будто она еще немного не может отпустить свои печали. Позвольте мне высказать здесь мое пожелание. Пусть Калея сможет раскрыть тайну пророчества и найти свое счастье. Я надеюсь, что останусь ей другом, где бы она ни была и кем бы ни стала мы. Не спасительница спасенная, просто хорошие подруги. Эмбер. Так, и письмо от Мики. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Какое у него такое обращение. Я могу подсказать верную дорогу только когда речь идет об ориентировании на местности. А на жизненном пути я словно потерянный ребенок, которого всегда направляют другие. Но после вашего вопроса сразу понял, чем могу помочь. Я попробовал нарисовать карту растительности для Тигнарии и Калеи, а также график наблюдения за драконом для Сайна. Они приложены к этому письму. В ближайшие дни я буду занят патрулированием с капитаном и подготовкой карт для Лизы. Поэтому я могу только поддержать вас своими добрыми пожеланиями, приношу свои извинения и надеюсь, что карта и график помогут вам, Мика. Так, другие письма. Об устах, что не лгут. Сайну. Вы не ошиблись, предположив, что ложь мне не свойственна. Это связано с моим происхождением. Я житель пустыни, выросший в академии, поэтому мне не доверяют. А если бы я еще и лгал, в результате я научился говорить поменьше, только то, что действительно необходимо. Пытаться раскрыть тайну, скрывающуюся в пророчестве, может быть опасным делом. Если вам нужен человек, который никогда не врет, я могу присоединиться к вам, Сайна. Порталия стучится.
письмо от Розарии, да? Да. Ух. Накатала какое полотно. Давайте сразу проясним. Я не гожусь на роль того, кто никогда не лжет. Услышав ваш вопрос, я задумалась о прошлом. Вспомнила множество случаев, когда я лгала. Я часто придумываю отговорки, чтобы избежать занятий в хоре, а иногда я лгу для того, чтобы чувствовать себя счастливее или чтобы от чего-то отказаться. Самая хорошая ложь, которую я когда-либо придумывала, предназначалась Варке, будто я не хочу оставаться в Манштате. Он ответил другой ложью, это был его совет для меня. Он сказал: ты не приспособлена жить ни в каком другом месте, кроме Манштата. Я не могу стать ответом на этот вопрос, но я предлагаю подумать о том, что значит никогда не лгать. Идет ли речь о любой нечестности или лишь о лжи со злыми намерениями? Жаль, что я не та, кого вы ищете, но я верю, что найдется тот, кто соответствует вашим требованиям. Удачи, Розария. Письмо Рейзера. Я так и знала, что оно будет короткое. Я попросила наставницу Лизу написать письмо. Оно лучше, чем те, что получались у меня. Спасибо и большое спасибо. Я не вру, я тебе верю. Приходи, когда я тебе понадоблюсь. Буду ждать, Рейзер. Прелесть. Очень милое письмо, хоть и короткое. О легенде, которой нет конца. Лиза. Легенды создают люди. Никакая легенда не будет существовать вечно, и все истории когда-то закончатся. Но покуда хорошая история живет в сердцах, ей не будет конца. Такой вывод я сделала после прочтения множества разных книг. Удачи вам, милашки, Лиза. Письмо от Кли. Мама пишет путеводители, а вот кто-то из ее подруг сочиняет сказки. Кли слышала, что сказка, на которую автор потратит почти всю жизнь, точно не будет... точно будет хороша. Простите. Кли. Прелесть вообще. Я сегодня увидела тизер нового события, я так понимаю. Там какая-то встреча ведьм. Я жду с нетерпением. Очень хочу посмотреть. Кли. Думаю, что легенда, которая никогда не заканчивается, должна быть наполнена надеждами и мечтами. Тогда люди станут передавать ее друг другу, и она будет важна для каждого, кто ее коснется. Меня когда-то очень вдохновляли такие истории, поэтому я думаю, что буду придерживаться этого ответа. Калеи. Что ж, мы прочитали все письма. Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Misa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams, and actively passed from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Что-то прям сложно получается. Я даже представить не могу. Тимей, наконец-то. Догнал нас. Oh, Timaeus! What brings you here? Мы весь день стояли, думали... снова день. I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kind of sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath?
Of course, of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-ar? Ой, я что-то не помню такого. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-ar is the girl from Liyue that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? Случайно не та, которая там духи делает? No, well, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Кажется, да, это она. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. Сурово. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Да, все проходят ивент. Тоже проходи. Which brings me to the subject of the last few days in the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-ar to Mondstadt. Типа у всех тоже такое настроение, хочется весны, тепла, и тут в Mondstadt такой праздник. Какие квесты, если такое событие происходит? But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. О, круто. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. Я, кажется, первую часть начала пару дней назад, вот теперь заканчиваю. Очень интересно, чем все закончится. Мне очень нравятся события в Mondstadt'е. Они обычно такие интересные. Довольно-таки приятные. В Надзуме тоже ничего, но как-то в последнее время там мало таких. Были интересные, но они какие-то такие коротенькие квесты. Тем же Ита не хватает вот больше каких-то событий, сюжета. А тут прям закрутили. Здорово. Все либо бездну проходят? Ну да. Самое интересное оставляю для стримов, конечно. Квесты, наверное, мало кто проходит. Скучнее прошлых? Ну, посмотрим. Тут смотря с чем сравнивать, мне кажется. У них были в Сумеру недавно ивенты вообще никакие. С той же Лизой. Не особо и с Якой тоже какой-то не очень был такой. Раз на раз не приходится. Да, бывают хорошие такие ивенты. Прикольно, особенно раньше были. Прям вообще обалдеть какие. Сейчас как-то через раз. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-ar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. Я, честно говоря, не помню в прошлый раз, что было на этом ивенте. Вот вообще не помню. But then what about Ying-ar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt.
Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked wind blooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Ну, Тимей вообще какой-то уникум. Что, насколько помнит, вообще ни разу не солгал. Обалдеть. Да, Венти. Не хватает Венти, конечно. Хочется побольше с ним каких-то ивентов. Он тут упоминал какой-то курс поэзии любви, и я бы записалась. Может быть, это что-то такое было в прошлый раз, потому что я что-то вообще не помню. Может быть, я вообще даже не проходила его. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Так, ну вот что-то они порешали. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. Сайна с его шутками. Да, я, кстати, когда в прошлый раз слушала его шутки, они, конечно, не очень смешные, но мне чем-то нравятся. Сайна, вы своими шутками, Альбедо присутствием. Да. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Альбедо, ты определился с ответом. Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we've figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Oh, we know something about that. Ну, не так, чтобы мы выяснили, нам на блюдечке Венти принес. What? Она до последнего молчала. Ага, вы выдумываете историю. Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. Ай-яй-яй. Then we'll let you lead the way. Следуйте за мной. This is it! We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Отправляйтесь туда, где находится светильник блаженства. Так, куда же нам? Не поняла, почему он указывает. А, блин. Далековато. Даже название довольно-таки интригующее.
Светильник блаженства. According to the map, it should be somewhere around here. Let me... Так, пришли. Aw, I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Свели двух стесняшек, ну да. Я тоже немножко удивилась, что Калей так с Эмбер как-то не особо, а с Сахарозой подружилась. Ага. Мне понравилось, что все-таки Сайна как-то раскрыли с новой стороны. До этого он как-то не очень интересно мне казался. Генерал и генерал там ходит по пустыне, разыскивает преступников, а тут оказывается еще у него есть другая сторона. В общем, миленько тогда. Видимо, подобрали как-то так персонажей, которые нравятся людям, чем-то схожие. Но я как-то Сайна не ожидала здесь увидеть. Если еще Тигнари нормально, да, Сайна вообще как-то очень необычно было. Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? Какую-то еще информацию? Какую? В записке Венди сказано, что мы должны посмотреть вверх и искать ответ в небесах. Paimon's reading too. Huh? It says to look up. 58 ранг. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? Паймон суровая. Ух, она уже, наверное, представляет, как она встретит Венти и покажет ему. Еще тут написано, теперь пришло время заклинания. Паймон, взгляни. Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Чего? Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Что за белка на спине остроухого кота, благочестивый щенок? Что за загадка? Так. Look, the wind is blowing! Венти придумал какое-то заклинание. Наверное, от балды просто чинил. What a strong wind current. Let's ride it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. Полетели. This is the first time I've ever flown like this. Что дальше? На остров. О, блин, то как раз что я хотела посмотреть. Это же чаепитие ведьм, да? Тизер какой-то мне сегодня попадался. Ух ты. How did this little island get up here in the sky? Ух Did ты, ух somebody ты. make it? Класс, ой, здорово. Я так хотела сегодня посмотреть на чаепитие этих ведьмочек. Я прям вообще очень рада. Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. Прям чувствую себя Алисой. Не хватает шляпника. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. Да, здесь день, вечер, все меняется очень быстро. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Ух ты. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment.
Ну, Альбеда, конечно, молодец. All our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. Я бы там попила чайку. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices. Да, тут не хватает шуток Сайна. Может быть, он сейчас что-нибудь придумает. Ай, его ж здесь нет. Фу, блин. Как-то так мы Сайна с собой не взяли. Надо было его взять. Я что-то упустил этот момент. Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? Ah, I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin, hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? Мона дрожит, она ощущает присутствие какой-то невероятной силы. What do you mean, Mona? Who could it be? Да, тут должны быть ведьмочки местные. Never mind. It's not like I've got any proof. Или, кстати, может быть, не местные. У нас же Алиса, кажется, зовут. Она же путешествует по мирам. Да, Сайна бы придумал, наверное, что-то другое. Так. Don't leave us on the edge like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes, let's test the hypothesis together, Klee. Давайте уже проверим, конечно. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetragenic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Я на евро играю. Kale, I hope you found your answer. My answer is that I will be that guide. Ух ты, молодец, Калея. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. Насчет происхождения Альбеда я тоже, честно говоря, не в курсе. Я, к сожалению, пропустила. Там был такой тоже ивент с ним, где про это что-то было. Я пропустила его, не успела пройти. Начала и не дошла до конца. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. Тимей решил. All right, it's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents,
I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! А, вот он и есть светильник блаженства, видимо. Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Паймон не только гениальные шутки, она еще очень гениально придумывает прозвища всем. Huh? But... Мы ведь давали пробные ответы. Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, all right. Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. Кто это? And to think, I never expected you to actually find this place. Значит, мое предположение, что она из Снежной, было ошибочное. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Кто же ты, Скарлетт? Про Хайтама что-то не знаю, такое тоже. Hey, you're that outlander we met the other day at Good Hunter. Наверное, Скарлетт тоже какая-нибудь ведьмочка. It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Ну да, у нее такой наряд кожей, наряда снежный. Oh, is that so? Then why do I spy yet another person following in your shadow? Вот и Розария. Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Huh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. Так может, это она и подкинула эту записку в книжку? All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. И зачем же ты это сделала? Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. Кодовое имя. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. Кажется, Мона говорит о своей учительнице, о своей наставнице. So you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Ага, Скарлетт ученица тоже одной из ведьмочек. Well, what are you talking about? Честно говоря, я не знаю, как их правильно называть. Ведьмы они, кажется, но уверена. It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh.
why did this little thing just light up? How strange. Это кто заговорил, интересно? Похож на Лизу. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? Алиса это заговорила. Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Я так хочу увидеть Алису. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Мне кажется, у нее голос похож на голос Лизы, только немножко старше, как будто делает актер. Wait. Why are you talking just like the old hag? Нет, это ставница Моны. Господи, они запутали, заинтриговали. Прикольно. Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Ага, попалась Мона. Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Aunt Alice, I'm here too. Так, тетушка Алиса. Я что-то запуталась. Там она одна, не одна. Вроде бы наставница Моны не Алиса была. Mom, why are you trying to talk like other people? Да, там их, видимо, они там на какой-то параллельной реальности сидят. Прикольно. Ну, покажите нам их, покажите. So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Хороший вопрос, почему Альведа ее так называет. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Anemo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Да, что-то я уже кекаю. Оставили на попечение Барбатосу. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Anemo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Ну да, он к Ли как к сестренке вроде обращается. Такое. Ну, скорее всего, об этом была какая-то предыстория. Мне кажется, был когда-то какой-то ивент, где, возможно, Алису показывали. Просто это было, может быть, первый год игры, когда она только запускалась. Что-то там такое было, возможно. Я просто не играла тогда, поэтому не знаю. Не показывали, но что-то про нее точно было. Потому что мне вот кто-то рассказывал, что событие архипелаг Золотого Яблока, оно как бы тоже повторялось. До этого было, и там что-то про Алису побольше было. Ну, Альбедо же он вроде как искусственно созданный. Ну, я точно не помню, поэтому, может быть, Алиса имеет к этому какое-то отношение. Так, ну послушаем, что будет дальше. Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. Ну это вот как раз и есть архипелаг Золотого Яблока, когда их на остров занесло. Довольно-таки тоже очень прикольный ивент оказался, масштабный.
А, Я просто помню название, что это вот архипелаг Золотого Яблока. С Кли еще на каком-то фестивале в Анадзуме мы сталкивались, где она Додека сказку рисовала вместе с Йоймией. Было еще в Манштате не так давно ивент, где тоже Венти участвовал, тоже была загадка, которую все разгадывали, о родителях Рейзера. Больше я что-то такое не помню. Так, посмотрим, что же там за история. Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Anemo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Ух ты! Да, я тоже подумала, что Альбедо. So this is where the legendary mages held their meetings. Скорее всего, действительно, вот кто вторая ведьмочка была, очень большая вероятность, что это она создала Альбедо. Ух ты, прикольно. Интересно, что там они с Венти не поделили. Так, вот это да, собрание легендарных волшебниц. Было бы здорово, если бы про них еще что-то там добавили, рассказали. Какой-нибудь тоже квест. That's right. We often met here to chat and have tea. Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. Ну вам придется исполнять его. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. Oh. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. Альбедо все знал. Знал и молчал. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. Ух ты! Слушайте, ну прям интрига. Цветок не от мира сего. Это может быть речь про Алису как раз. Она же у нас какой-то раз вроде бы эльфийка или что-то такое. Проводник, что с пути не собьется, это, наверное, наставница Моны как раз. Легенда, которой нет конца, это, возможно, та, которая книжку писала, а уста, что не лгут, наверное, ей та, которая создала Альбедо. Но это я так предполагаю.
Раз эти описания обозначают 4 ведьм. Это очень интересно. Мне все больше хочется узнать про Алису. Кто она, откуда. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. Ай, блин, не угадала. Не угадала. Рейндатир. Вообще интересное на скандинавский манер имя у нее. Ага. Прикольно. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. Примерно как Нахида. Путешествует по сознанию. Альбеда никогда не знал своих родителей. В самых ранних воспоминаниях уже исследовал руины и подземелья вместе с своим учителем. Ну да. Но мне кажется, что-то про него было в каком-то квесте. Ну, в любом случае, это загадка, и наверняка понадеемся, что нам расскажет, потому что все-таки столько здесь хочется узнать. Они, конечно, начинают новые локации вводить, новых персонажей, но, не знаю, мне хотелось бы больше узнать о тех, что уже есть. И довольно-таки здорово, что совсем недавно они и в таких локациях, как Надзума, вот персонажиков добавили. Хейдзо, Куки Синоби. То есть, ну, мне нравится, что нас иногда возвращают в старые локации, где мы заново знакомимся с кем-то новеньким или узнаем что-то о наших старых друзьях, скажем так. Вот, так что будем надеяться, что про Альбеда еще что-нибудь расскажет. Хотя, возможно, надо какого-нибудь знатока лора спросить. Может быть, да есть что про него поподробнее. Так, что может это? Она говорила со мной, когда Чуча и его история были нашими главными расследованием. Чего? Когда Чуча и его история были нашим главным расследованием. Как-то странно написано. Что-то я такого не помню. Что это If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. Это неожиданно. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Нет, я не читала эту книжку, но именно в ней мы нашли это пророчество довольно-таки символично. Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. Так, надо будет прочитать. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside,
think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Кстати, мне вроде не послышалось, они говорят хекс, вич, не ведьма, а, по-моему, это на немецкий манер, кажется. Занятно. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. Ага, молодец, Клей. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Розария куда-то ушла, но меня заинтересовало, что Алиса готова нам рассказать больше. Я буду ждать. Bye, Mom! Todoko says bye, too! Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. Ah, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. Ух ты. Голос Алисы затихает, светильник тускнеет, он снова превращается в обычный предмет убранства. На мгновение все погружаются в раздумье, но скоро пространство снова заполняется разговорами. После этого все расправляют планы, чтобы вернуться в Mondstadt. Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? Забавно. Ой, класс. Так, ну что, отправимся тоже в Mondstadt. Ой. Хочу посмотреть немножко. Вот, кстати, интересно, этот остров всегда здесь был или его
время ивента. Добавили. Ой. Жалко, что только на время ивента. Деда. Ха-ха-ха-ха. Джон Ли. Да, я его тоже как-то в начале... на первый баннер, который с ним был, я как-то его не стала крутить, что-то как-то он мне не зашел, не понравилось. А второй баннер прям крутила. Ну, там просто прошла квеста с ним, он как персонаж раскрылся. Показался мне более симпатичным, чем при первом знакомстве. Вот. Ну, будем ждать рерана тогда. Раз хотят его. Ух ты, птичка. Бедный Тимей. Стошнило, наверное, беднягу. Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, you know, let it out. Понятно. Ну вот я застала 2 раза баннер с Джун Ли. И довольно-таки давно было это дело, поэтому вполне может быть когда-нибудь реран будет обязательно. Понятно. Ну, прилично так уже. Играешь. I'm fine, I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. До Сумера уже дошел, кстати. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your minds. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. Ага, понятно. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Какой тебе больше понравился Архонт и почему, кстати? Вот интересно. Я иногда спрашиваю. Какая локация больше всего нравится? Of course, I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but... Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Wimbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Ну, почему они так переживают? Ну, все же здорово произошло, никто не пострадал, случилось приключение, познакомились друг с другом. Что ж так переживают-то? Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. Дед, потому что без денег, Венти, потому что бухарь. Понятно. Но мне нравится Венти. Знаю, всем, наверное. Не только потому, что он... Скорее, потому что он бард. У него такое действительно очень позитивное настроение. Такое на расслабончике. Мне еще очень понравилось, когда он на фестивале был в Энадзуме, как они с Я и Мико подружились. То есть так, нашли общий язык. Ха-ха, кошмар. Забавно. Друга видел как Венти. Наверное, стоит другу как-нибудь беретку, как у Венти, подарить. Понятно. But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yinger, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do.
Hey, you three? You may want to look over there. А, кажется, это она. Huh? Miss Yingar? Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, I don't, Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. Какая суровая девушка. Примчалась в Mondstadt, чтобы устроить взбучку Тимею. Ну, вообще, да, она с характером дама. А Ли Юэй, Надзума, понятно. Как же Mondstadt, как же город свободы. Вино из одуванчиков и вот это вот все. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Как она с ним миленько разговаривает, обычно она как-то так очень язвительно хихикает. Should we go see how they're doing? Oh, I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Ого. Oh, really? We'll just leave them alone then. Сурово. Они выглядят счастливыми, может, в этом и состоит смысл праздника ветряных цветов. Приключение подошло к концу. I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. Очень здорово, что нас порадовали хоть немножко романтичная история, а то как-то они так акцентировали внимание на том, что это праздник любви. Было бы немножко грустно, если бы здесь хоть какую-то любовную линию не привнесли. You can be happy just to see others happy. And you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. Мне нравится Mondstadt. Я, конечно, Надзума тоже мой фаворит, но вот Mondstadt, не знаю, мне здесь пейзажи нравятся, оно все такое уютное. Какое-то такое привычное отчасти. Не знаю, почему-то вот такой колорит мне нравится. Ну и Надзума, само собой. Ага. Ли Юэ и, ну, Ли Юэ тоже, конечно, симпатичный, но там как-то, не знаю, вот мне почему-то Ли Юэ в меньшей степени и Сумеру. Посмотрим, что у нас ждет дальше в Фонтейне, и очень интересно на Снежную посмотреть. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once. All with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life.
It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do. Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. Вот и отлично, что они так поладили. I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. Думала, она ей подарит семена дуванчиков. Но тут все из... Манштадт, Германия, Швейцария, Лиюэ, Китай, Надзума, Япония, Фонтейн, Франция. Ну да, посмотрим, что там будет с Пира, конечно. Ага. Ну, мне нравятся такие, видимо, европейские города с их атмосферой. Мне и Китай как бы нравится, но мне в чем еще как бы такую разницу я вижу. Манштадт, он как будто вот летний, там все время лето. Лиюэ больше напоминает по своим оттенкам осень. И Надзума, она какая-то вот непонятная. Там много таких и осенних, но и весенних, потому что там цветущая сакура, которая вот опадает. Это больше, наверное, на весну похоже. Сумеру такие тропики, конечно. Мне как-то вот нравится Манштадт и Надзума. Ну и Лиюэ классный регион. Единственное, что там по нему, когда ходишь, очень много заброшенных деревень, очень много вот этот вот разлом дурацкий. Какая-то вот есть ощущение, что сам город отстроенный, благополучный, а вот какие-то такие регионы, к сожалению, там вот заброшенные. В принципе, и в Надзуме такое есть, но в Надзуме там своя была история, там на каждом острове свои какие-то проблемы, и мы по мере прохождения квестов как-то их там решаем, и как бы создается такое ощущение, что там все наладится, что снова вернутся туда жители, что как-то будет, ну, за некоторыми исключениями, конечно. Вот, а Лиюэ как-то... Сумеру, мне кажется, там мотивы Индии очень сильные, особенно если судить по некоторым именам. Там есть что-то такое от Индии. Пустыня и джунгли. Вот джунгли, да, и пустыня. Такой получается Восток и Индия, как мне кажется. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I wish that the Anemo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. Странная идея с выдохом в пробирку, какая-то очень у сахарозы. В Индии тропики и засушенные территории. Да, да. Есть такое. Ну, вот они... Чем мне нравится еще в геншине, что они вдохновляются какими-то такими реальными регионами, часто какую-то мифологию дополняют. Ну, про имена архонтов все как бы наслышаны, наверное, что там, откуда это все взято.
Например, вот из последнего, что я так вспоминаю, это в том же Сумеру, там вот Нара Варуна была. Был. Варуна, это, по-моему, тоже что-то из индуистской мифологии. То есть у них часто такие отсылки, довольно-таки здорово. Тот же Эрминсуль, хотел сказать Игдрасиль, в том смысле, что Эрминсуль. Вот. Хотя, кстати, забавно, почему в Сумеру Эрминсуль, хотя это из германо-скандинавской. Но вот, как бы... Ну, с другой стороны, в целом, разницы-то особо... Про мировые такие деревья в каждой культуре, наверное, что-то есть, поэтому... Такое, получается, собрали из всего, что было. Ага, ну там все-таки царица Архонт. Кстати, загадка для меня, она же царица Архонт, а у нее есть царевич. Как это? И почему он все время тусит под Манштатом, этот царевич? Oh, really? May I? Of course. Жидкость еще и приобретает какой-то цвет. Акалей выдыхает в пробирку сахарозы, жидкость приобретает насыщенный фиолетовый цвет. После этого из пробирки вырывается маленькое искрящее облачко, поднимается в воздух клочком сахарной ваты и уносится с ветром. Huh? What was that? Видно, что же это было? It was like a little cloud of happiness, and now it flew away. Ну вот Пира еще под вопросом. Там же и до этого были тоже архонты. Вот царь Дишрет, он, кстати, я вот не знаю, он считался ли он архонтом, царь Дишрет. Что-то я уже подзабыла это дело, все. Так, вот она пробирка. Well, luckily there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Я думаю, мы скоро узнаем, как зовут архонту Снежный. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Мне что-то кажется, что это будет какое-то очень мудреное имя. Oh, it looks like you found a new pen pal. Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? А, вот Сайна с шуткой. That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. А, да, Тарталия. Это же надо придумать. Так, что? Неужели карточная рубашка для меня? Разве не Сайна делал заказ? Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Сайна, да, я бы поиграла с ним в картишки. Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Что, у нас сейчас дуэль будет? Wait! I've got something to give you too. Ух ты, Леди Огня, класс. Я, кстати, не знала. Здорово. Huh? Kali has a gift for us? Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. Ух ты, подарочки. I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. During Windbloom, Mondstadters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well.
These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? Да, здорово. Какой честный подарок. Спасибо, нам очень приятно. So, are these your chosen Wimblums? Mm-hmm, one of them. Both Potty Sours and Sumeru Roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube? Вот так. Семена дали. Смена рубашка для колоды. Здорово. Так, это стоят тут разговаривают. Ну-ка, если к ним подойти, что они нам скажут? Am I dreaming? Miss Ying-ar, you really came all the way to Mondstadt to see me? Why were you willing to make the trip? I still can't believe it. Why wouldn't I want to come see you, It's not like a quick trip from Liyue to Mondstadt is completely unheard of or anything. Сейчас посмотрим, где поменять. Also, isn't it time for you to drop the miss and just call me? Ying-ar. Ying-ar. I think I still need some time to get used to calling you that. Да, имя несложно произнести. Look at you, already so flustered. And we're just getting started. Прям воркуют голубки. No, I'm just overwhelmed with happiness. Thank you so much for coming to see me for Windbloom. Так, оставить их наедине. Так, кстати, где поменять рубашку? Я не очень помню, но мы сейчас найдем. Колода. Выбрать колоду, переименовать настройки внешнего вида колоды. Вот здесь как раз можно поменять. Вот она как раз, лазуритовый вихрь. Специальная рубашка, вышедшая из-под кисти Альбедо, словно дракон Востока, вольно расправив свои крылья в испари над карточным полем боя. Так, а у меня какая стояла, кстати, интересно. Манштадтская у меня стояла. Вот, с котиком классная. Ну, поменяю пока. Почему бы нет. Делаю колоду с драконом. Кажется, как-то так. Так, а вот и Сайна. Ну, мы можем попробовать с ним сыграть, кстати, если можно. I quite like my new card back. It goes perfectly with my deck. I take it you've also received your card back? Want to use it to play around? Хитрый какой, ставки предлагает. Так, я, правда, еще не играла в новую. Может быть, там что-то поменялось, там какие-то новые карты добавились. Мне кажется, что если играешь во время праздника ветряных цветов, тебе всегда может вернуться удача с благословения ветров. Можно вытянуть карту, которая в решающий момент перевернет ход игры. Ты не понимаешь, о чем я? Так, что там в отряде? Беннет, Калей, сам Сайна. Так, я возьму вот эту колоду. Сыграем. Надеюсь, мне получится. Ну, Сайна, наверное, серьезный противник. Так. What are my orders?
Надеюсь, я его одолею. Венти там подуй, подкрути. Надуй хорошую карту. А, ты стандартно играешь? Понятно. Guilty. Я тоже очень долго играла стандартный. Так. Понятно. Ну, карточные игры не всем нравятся. Слушай, как он лупит-то. В последнее время тоже довольно-таки редко играю в карты эти. Прокачала до максимального и чуть даже не смотрела, что там сейчас за новые карты. Так, что у нас тут? This is long overdue. Get out of here! Ох, как ударил. Так, опасное положение у меня сейчас. Небо поймон. Разик можно шарахнуть. Беннет. Опасный. Опасный. Два заполненных у него. Что за чувство? Мне сейчас тоже не поздоровится. Как бы не пришлось нам искать третьего, кто там мстит за нас двоих. Так. Так. Ай, это такой вот выбор. Либо то, либо это. In the name of the princesin. This ends now. Ой-ой-ой, страшно. Everybody stand back. Ух. Обошлось пока что. I summon thee. Let's light it up. Какой же Беннет суровый-то. Так. Блин. Ладно. Вот продолжается, находить нечем. А когда же ты начнешь карты играть? Так, почти. Вот, кстати, у нас рубашки поменялись. Только сейчас обратила внимание.
Держись, держись. Ишель. Так. Midnight Phantasmagoria. Почти. Couldn't break. You have spirit. Что Сайна пошутит, когда проиграет. Точнее, как Сайна. One shall descend. One. Don't get cocky. Ага. Так, аллея осталось. Ай-яй-яй, что это дает? Так, нам пригодится. Так. Don't blink. Почти. Отлично. Ну что, можно заканчивать. Ура! Ха-ха-ха-ха. Сайна повержен. Or a stranger. Я отомстила. Можно выдохнуть. A well-deserved victory. И все, это все, что он сказал. Как-то маловато будет. Блин. Ладно. Так, что ветряные снимки у нас еще остались. В общем, событие пройдено, осталось только закончить вот эти вот маленькие, как их правильно назвать-то, дополнительные задания. Они тут еще не все открыты. Я, пожалуй, подожду, когда они все откроются, и тогда мы уже это все пройдем. Начнешь играть, как только закончишь все сюжетки. О, понятно. Я до сих пор чайник не прокачала, и даже Сакуру до сих пор до максимума. Ну, не знаю, мне кажется, когда хочешь, тогда и проходи. Просто, может, тебе не очень интересна именно карта. Так бывает. У меня куча квестов еще таких не... Там еще много, где сундуки я не собрала. В общем, незакрытые локации есть. Но я просто играю дальше и все, и не переживаю на этот счет. Вот. Ладненько, давайте на сегодня наш стрим заканчивать. Спасибо за внимание, было здорово познакомиться, пообщаться. Хорошего вечера. Филипп очень любит вступать когда я там прощаюсь. Вот. Хорошего вечера, отличного настроения, классных круток. До новых встреч, пока-пока.